다닐 때 여기 윗배가 좀 땡기고 메시껍고 구토 증상도 있고 속이 더부룩해서 왔습니다. It turns out that a gallstone was the cause. 1 out of every 10 adults has a stone inside his or her body. Poor eating habits are the most common cause of stones in the body. Excessive protein intake, cholesterol, and obesity are considered major causes of gallstones. Gallstones can cause cancer when left untreated. They threaten the health of middle-aged women. Just the thought of having stones in your stomach is horrifying. Well, they say they're not rocks, but are leftover food and fatty deposits that have accumulated and hardened inside our body. So today on Health for All, we'll find out ways we can remove these gallstones and also prevent them from forming. Mrs. Kim often feels pain in the upper right part of her stomach. She went to see a doctor for the pain. 좀 뜨끔뜨끔하고 자꾸 여기 아픈 것 같아갖고 여기가. 가끔 여기가 따끔따끔 아프고 그래요? 네. 다닐 때 여기 윗배가 좀 땡기고 들어놓을 때 여기가 뻐근하고 좀 소화가 안 되고. When it comes to abdominal pain, the type of disease can vary greatly depending on the area of the degree of pain. Mrs. Kim complained of pain in the upper part of her stomach, and the hospital diagnosed Mrs. Kim's disease as gallstones. 저희가 타진하고 그랬을 때 그런 불편한 느낌들은 담석에 의해서 염증이 생긴 거에 의한 증상일 가능성이 많습니다. 그리고 환자분 같은 경우는 위내시경상에서 특이소견이 없었기 때문에 오른쪽 윗배 불편하신 거는 그 담석에 의한 염증에 의한 소견일 가능성이 많습니다. What is a gallstone then? It's one of the most common elementary diseases. It is literally a stone in the gall. The liver secretes about 900 milliliters of bile every day. In some cases, the bile turns into drag, which eventually becomes as hard as a stone. This is a gallstone. The gallstone occurs not only in the gall but in the biliary tract and liver. It's called the gallbladder stone or biliary tract stone according to the location. Here are gallstones removed from the body. Gallstones vary in chemical property when analyzed. There are 3 types: a combined gallstone, a pigment gallstone, and a cholesterol gallstone. A cholesterol gallstone often forms when a person's bile contains a lot of cholesterol. A pigment gallstone usually occurs when the biliary tract is infected or clogged. Its symptoms include stomach aches and fevers. A combined gallstone is a merging of the cholesterol and pigment gallstones and often occurs in the gall. The number of patients with cholesterol gallstones has recently been rising. A main cause is a Western diet high in fat. How can we find out whether we have gallstones? You might have gallstones if you have the following symptoms. First, you would experience stomach pains. And if this pain is in the upper right region of the stomach, chances are you have gallstones. Second, you suffer from indigestion. If you find this is the case especially after eating pork or chicken, chances are you have gallstones.
If you think you might have gallstones, it's important to see a doctor for a precise diagnosis. It's the abdominal ultrasonograph. A patient needs to fast for 10 hours prior to an ultrasonograph. In most cases, patients fast from after dinner and undergo the test the next morning. The ultrasonograph tells us about gallstones as well as other diseases of the gall. Mrs. Kim discovered a pigment gallstone through an ultrasonograph. Patients are usually shocked to find the stones piled up in their own bodies. There are other ways to accurately locate gallstones, including de situ, an isotope scanning of the liver and the biliary tract. The isotope is injected into the patient before an X-ray picture is taken, and the body is scanned every 15 minutes. The X-rays can then produce a clear picture of the gall and gallstones. 돌 있다는 소리 듣고 아유 너무 깜짝 놀랐고 겁이 나고 좀 걱정이 됐거든요. When people have gallstones, some exhibit symptoms, others don't. So how do these stones form inside the body when we can't even feel them? The main cause is food. The cholesterol gallstone is caused from a high-fat diet, and the pigment gallstone is caused by the hepatitis virus and the dystomias virus, and is mostly found in patients who like to eat raw food. Gallstones can be caused by bad habits. They can form when body weight increases or decreases radically because of a reckless diet. In fact, we're seeing more young female patients in their 20s and 30s as the population of obese children increases. 임신을 함으로써 그 담즙의 그 배출이 좀 늦어진다는 거, 에스트로겐 자체를 쓰면은 이 에스트로겐 자체도 콜레스테롤에서 또 분비가 되는 거기 때문에 그것이 많음으로써 오히려 반사적으로 콜레스테롤 담석이 잘 형성되는 걸로 되어 있습니다. People who fall under the descriptions of the 4Fs are more likely to get gallstones. Now, as we take a look, the first F stands for female, who are more affected than male. Now, the second F stands for fat, which refers to obese people. And then the third F stands for people who are in their 40s and above. And then, of course, the last F stands for flabby, which not necessarily mean obese people, but people who have low muscle mass. Now, let us go ahead and take a look at some ways we can remove gallstones once they have already formed. How can we remove gallstones? 통증도 없고 예, 통증이 없어요, 왔습니다. 일상생활에 불편한 건 전혀 없으시죠? 예, 없었습니다. 네. After the ultrasonograph, Mrs. Park found many gallstones as large as 0.5 centimeters in the gallbladder. 이게 초음파 찍은 건데요. 여기 이제 담낭이 나왔는데 보면 담낭벽이 이렇게 희게 나온 거는 두터워졌어요. 그러니까 결국 염증이 생겨가지고 이 담낭벽에서 염증에서 나오는 지물이 슬개물 속으로 들어가면 슬개물이 엉켜서 생긴 돌이거든요. 이분은 처음에 와서 초음파를 찍으니까 담낭 내에 색소 담석이 있어서 시술을 받았는데 대개 이런 분은 우리가 레이저 복강경 담낭 절제술로 시술 시간은 10분 정도 걸리고 입원 기간은 일주일 내에 퇴원이 가능하고 아주 퇴원 후에도 모든 일상생활을 다 할 수 있고 소화도 잘 되고 아주 건강하게 생활할 수 있습니다. The most common and effective way to remove a gallbladder stone is through a cholecystectomy. In the past, they would cut and open the abdomen, but now they make small holes in the stomach and insert the endoscope to remove it. A cholangiography, which is used for diagnosis, is also used to remove gallstones. A hole is made on the skin of the liver region and a special needle is inserted. This needle is fixed onto the biliary tract inside the liver, and a special contrast material is inserted through the liver. When gallstones are found through X-rays, they are removed. This method is helpful for choeithiasis accompanying jaundice. But not everyone has to undergo surgery for gallstones.
Treatment methods vary depending on the location and type of gallstone. When it comes to small gallstones, shock waves are used to crush and remove the stones. They insert the choleidocoscope into the biliary tract and apply the shock wave to crush the stone. The crushed stone is discharged with the bile through the inserted tube. 콜레스테롤 담석이라든지 칼슘 담석은 세석기로 그건 딱딱한 담석이니까 부서집니다. 초음파를 쏘면은 그게 이제 부서져서 살뜨물처럼 이렇게 해서 담집으로 같이 흘러내려가게 하는 치료법이고, 이제 복강경 담낭 절제술 이거는 레이저로 가지고 배에 이제 구멍 4개를 내고 내시경으로 들여다보면서 수술을 하는 건데, 이건 대개 이제 담낭 절제술, 담도 내에 돌 있는 거 이제 그렇게 해서 꺼내는 시술입니다. 경피 담도 조영술이라 그런 거는 이 슬개물 내려가는 길에 고무줄을 미리 꼽습니다. 그래서 그게 이제 어느 정도 출혈 안 하게 되도록 이렇게 연결어지면은 그 길을 통해서 담도 내에 또는 담낭 내에 돌을 이제 꺼내는 시술입니다. Most diseases occur not due to a deficiency, but because of an excessive accumulation of something, such as fat. Well, this also applies to gallstones. So at this point, let's take a look at how Korean genuine medicine takes on its approach in treating gallstones. Traditional Korean medicine presents the same opinion about the cause of gallstones. But there are great differences concerning treatment. Genuine Korean medicine addresses the basic physiology of the liver. The first stage of treatment involves cleaning the liver and opening up the path of energy so the liver can function as it is supposed to. Mr. Kim Sun-ho suffered from cholelithiasis. Kim Sun-ho experienced nausea and vomited often. Kim Sun-ho didn't want to get surgery and opted for Korean genuine medicine instead. 예, 한방에서는 이제 간담의 기능이 원활치 못해서 기체가 생긴다고 합니다. 근데 간담의 기능이 원활하지 못되는 것은 크게 이제 정신적으로는 스트레스를 오래 받는다든지, 또는 음식물로는 술이라든지 기름진 음식을 많이 먹게 되면 간담의 기능이 원활하지 못해서 기체가 생기고, 그 기가 채하게 되면 그것을 열이 나게 됩니다. 우리가 그것을 습열이라고 그러는데, 기체와 습열로 인해서 그 독소가 뭉쳐가지고 목에 있는 가래와 같은 것이 우리가 모이면 단단해지듯이 그러한 담이 뭉쳐서 돌로 변한다고 그렇게 되어 있습니다. The basic treatment for gallstones is acupuncture. The vital points in the upper body region, which help the functions of the liver and gall, are Jungwon in the center of the chest, the Daehwang below the navel, and the Hapgokhyul between the root of the thumb and the index. The vital points in the lower part of the body are the Joksamni in the calf and the Micheonghyul on the instep. These 5 vital points directly influence the liver and gall functions. Acupuncture therapy on these points help the liver and gall function better. Then they perform moxibustion on the same vital points. The vital point in the Jungwon controls the stomach, liver, and the spleen. The moxibustion on the Gwanwon, which is below the navel, helps the kidney and urinary bladder. This moxibustion also warms up internal organs and helps the flow of energy. Patients who often have liver problems can apply moxibustion themselves on those vital points. 첫째, 규칙적인 식사를 해야 합니다. 그리고 한꺼번에 많이 먹는 것보다는 조금씩 여러 번 나누어서 먹는 습관을 가져야 합니다. 그리고 더 중요한 것은 규칙적인 운동입니다. 우리 몸에 울치되어 있는 돌은 혈액순환이 잘 되면 신진대사를 통해서 배출이 되는 겁니다. 그러니까 반드시 규칙적인 운동을 해주는 게 좋습니다. In traditional Korean medicine, liver detoxification medicine is used along with acupuncture and moxibustion. The following herbs are used for liver detoxification medicine. First is Alisma canaliculum, which usually grows in wetlands around paddy fields or ditches. It has a great diuretic effect and is used for gallstone treatment. Rhubarb undulatum is commonly used as the major ingredient for gallstone medicine
and it has long been used as an anti-phlogistic agent in Korean genuine medicine. Next, it's the young leaves of Artemisia. They are effective for jaundice and are used as a diuretic. Corydalis tertschaninovi is a typical pain reliever in Korean medicine, and it relieves the stomach aches that accompany a gallstone. Lastly, it's Buplorum falcatum, a type of dropwort. This is used as a tonic for respiratory disease and diseases of the circulatory system. 약 먹고 어떠셨어요? 그 약을 먹으니까는 그 푸른 그 덩어리가 몽골몽골 좀 나왔습니다. 몸에 있는 담석 찌꺼기, 노폐물 찌꺼기들이 다 배출이 된 겁니다. Mr. Kim is healthy now after 10 days of liver detoxification. 간 청소하기 전에 속도 더부룩하고 그 배도 좀 아팠었는데요. 간 청소를 하고 나니까 변비도 사라지고 그 다음에 속에 있는 뭐 내장 같은 그 찌꺼기 같은 것이 많이 배출해서 많이 좋아진 것 같습니다. Liver detoxification eliminates the gallstone and unclogs the clogged areas of the blood vessels. And as it smooths the blood circulation, it also prevents paralysis. We have just learned that improper eating habits can lead to the formation of gallstones. However, a tiny effort can prevent them. So here are some ways we can have our bodies gallstone-free. 안녕하세요. 네. 예, 활법이 담석이 좋다고 해서 찾아왔는데요. 어떤 원리에서 좋은 거죠? 네, 우리 이 활법은 옛날 그 선조들이 근육의 어떤 결을 내장의 병변을 문제가 생기면 네. 근육의 결에서 찾아서 밀고 당기면서 좋게 하는 그런 방법입니다. 뭐 어떠한 동작들이 있는지 좀 보여주세요. 네, 그러죠. 네. 네. 한번 앉아보실까요? 네. Relieving the shoulders and arms. Lift the arms behind the head and lean the head backwards. You can prevent gallstones and help digestion by repeating this motion. It's important to breathe in before the motion and to breathe out while performing the motion. The right shoulder is connected to the liver. Hwalbop can relieve tension, help the liver function, and prevent gallstones. The left shoulder is connected to the spleen and the stomach. Stimulating it will help digestion. 네, 그 견갑대에 관련해서 뒤에 그 겸비풀입니다. 그래서 겸비통과 관련된 그런 자리를 해결하는 점이죠. 이제 밀고 당기면서 할 때 어깨와 관련된 운동을 하며 해줌으로써 거기와 관련돼 있는 간과 담낭에 아주 이완을 해줘서 긴장도를 풀어주는 그런 작업이 되겠습니다. This is to relieve the sides. Put the right arm on the left shoulder and the left hand on the right elbow. Breathe out and slowly turn to the left. 자, 이렇게 하면은 이 운동에는 여기 광배근 또 이 앞에 횡격막 여기에 따르는 요 놓여 있는 담낭과 담관의 어떤 자리에 근긴장도가 이완이 돼요. 그걸 좀 도와주자는 의미에서 이 운동을 하는 겁니다. 대신에 이 운동의 주의사항은 호흡을 내셔야 된다는 거. 다시 한번 숨을 들어 마시고, 자, 호흡을 내쉬면서 서행을 하세요. 천천히 호흡을 내쉬고, 네, 하나, 둘. 이럴 때는 뒷사람이 이렇게 어깨를 이렇게 댑니다. 그리고 이 손을 이렇게 같이 잡아주면 어때요? 또 이쪽 손으로 뒷사람의 손목을 이렇게 잡아요. 자, 그러면 이렇게 이 무게 질량이 여긴 잡아서 고정이 되고 요거는 이렇게 내려서 여기에 힘이 집중되도록 지렛대 원리죠, 일종의. 네, 이런 식으로 해서 운동을 진행하는 겁니다. Switch arms and repeat this motion, and it will relieve the clogged area of the gall. This is to relieve the back.
Repeating this motion will relieve breathing problems, and stimulation of the back will help with intestinal functions. 이럴 때 이제 뒤에서 이제 대주고 있는 사람은 이렇게 손가락을 이렇게 겹쳐서 이렇게 대주면 좋아요. 그냥 이렇게 하면 별로 안 되거든요. 이렇게 고정이 되도록 누르는 게 절대 아니고. It may appear as simple exercises, but I can feel the tense muscles around my shoulders and throughout my arms loosening up. An appropriate amount of cholesterol is helpful, but excessive cholesterol intake can cause problems. Those who like to eat greasy foods must check their cholesterol level often to control what they eat. Those who have high cholesterol are recommended to refrain from eating egg yolk, shrimp, squid, pork fat, chicken skin, cheese, and butter. Water is one of the essential elements of our body. Water has the capacity to dilute substances that form stones in our bodies, especially the limestone, so it's great for preventing gallstones. A glass or two of water on an empty stomach in the morning is like a tonic. 담석증을 예방하기 위해서는 물을 많이 마시는 게 좋겠습니다. 물을 조금씩 자주 나누어서 가글 하듯이 드시면 담석이 생성되는 것을 예방할 수가 있겠습니다. I heard drinking beer can help dissolve gallstones. Is this true? 예, 신장 결석이나 요로 결석의 환자인 경우에 그 돌이 작은 경우에는 맥주가 도움이 되기도 하는데 담석증의 경우에는 이 알코올 성분이 있어서 위에서 바로 간으로 알코올이 흡수되면서 담낭에 부담을 주기 때문에 담석증 환자에게는 도리어 해롭다고 할 수 있겠습니다. I heard that gallbladder is sometimes removed when there are gallstones. Does removing it affect the body in any way? 정상적인 담낭이든지 담석이 있는 담낭이든지 세팅이 하루 6회 내지 10회 그 순환을 하게 되어 있습니다. 그래서 그걸 제거를 함으로써 순환 속도가 2배로 빨라져 가지고 하루 12회 내지 20회 정도의 순환이 됨으로써 그 다음주 분비라는 것이 꾸준히 되고 재흡수가 계속됨으로써 우리 몸에는 담낭이 없다 하더라도 아무 문제가 없이 오히려 담석 형성을 덜 되게 하는 그런 효과가 있음으로써 괜찮습니다. Due to poor eating habits, people in modern-day society live with stones inside their bodies. The stone in the liver and the gallstone, can cause serious harm. More than half of cholelithiasis patients do not feel any symptoms. This is why, more than for any other disease, prevention is more important than treatment. Let's refrain from polluting our bodies by eating healthily and exercising regularly.